Namaskar, everybody. Good morning, good morning. We welcome you all for this very beautiful weather. Tampa, Florida, auspicious wedding ceremony of our Chiranjeevi Anurag with Saubhagyavati Vidya. As you witnessed, he did the Bharat and he was welcomed by the bride's family in a nice manner. They washed his feet and brought him inside and he is relaxing now. He is going to do the Ganpati Puja to remove all obstacles and bless both of them with very beautiful, successful married life. Then he is going to do a Navagraha Puja, the worship of the planets and the waters. And we sprinkle that water on him to purify his body and mind and intellect. And also we put the Raksha Bandhan to him, a sacred thread to his right wrist to give the eligibility to get into married life. Then we announce the bride to come. She will come on her own way with the escort of all her friends and everything. Then there will be a Kanyadana ceremony and Shubha Muhurtam, which is Jalakara Bellam. Then we will continue on that. You have a little pamphlet in your hand. That's how we are going to follow. And we would like to request you to maintain the silence and have some waters or juices or whatever it is on the side. A little bit Florida muffins. Enjoy that and enjoy the wedding ceremony. Dhanyavad. Put it in the low only, the music. I will, when I show you my hand, you raise the music. I am going to show you like this, like this. When I go like this, get to madam. 1, 2, 3. Purinjida. Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Sri Mahaganadhipataye Namo Namaha Om Ganana Antva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanan Brahmanaspata Anastranvan Udabhisas Prabhulla Ukaranga. Parvaille. Akshata Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Sri Mahaganadhipataye Namo Namaha Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanan Brahmanaspata Anastranvan Udabhisas Sadanam Sri Mahaganadhipataye Namo Namaha Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Om Kobar Banu lagi. Na Kobar Banu lagi. Om Dhruvante Raja Varuno Dhruvante Vo Bruhaspatihi Dhruvante Indrascha Agnischa Rashtan Dharayatam Dhruvam Dhruvam Dhruvena Havisha Tasmai Devadi Bravan Ayancha Brahmanaspatihi Dhruvameva Varundhate Om Mamantariksha Murugopamastu Makyam Vata Pavatam Kame Asmin Mai Deva Drivinamaya Jantam Mahyasi Rastamai Devahutihi Daivya Hota Ramanujanta Purvarishtha Shyamat, if there is a small cardboard box, you can put these two inside. And you can put that box here if there is some. Think about it and implement. Then we will light it. Now it is okay. Om Ashirvanjan Babu. Please Ashirvadam Panduku. Ayam Muhurta Shubha Muhurta Mastu. Shubha Muhurta Kale Suryadinam Vanam Grahananam Anukujita Palasiddhirastu. Yafal Nirya Palapushpaya Pushpanehi. Bruhaspati Prasuta Stano Munjandvagum Hasaha. Param Paramutra Potra Pravardhanam Esmat Asmat Shivam Esyat Atasyantim Priyachame Sri Ramachandra Ashrita Parijataha Samasta Kalyana Gunabhiramaha Sita Mukham Bhuruha Chinchariko Nirantaram Mangalamatanatu Hanumat Sita Lakshmana Bharata Sudhingulvar Sameta Siyapati Ramachandra Murti Parabrahmane Namo Namaha Chepatnala Achamya Om Keshava Iswaha drink Om Narayana Iswaha Om Madhava Iswaha. Now wash your hand. I give you napkin, right? Govinda Vishnu Sudhana Trivikrama Vamana Sri I'll take care of it. Govinda Vishnu Sudhana Trivikrama Vamana Sri Srarushikesha Padmana Hodamodara Sankarshana Vasudeva Pradyumna Niruddha Purushottama Dhokshija Narasimha Chuta Janardana Upendra Harehe Sri Krishnaya Namaha Sri Krishna Parabrahmane Namo Namaha Om Sri Mahaganadhipati Sthapana Muhurta Shubha Muhurta Mastudi Bhavantu Mahantaha Gunhantu Om Sri Mahaganadhipataye Namo Namaha. Offer this flower to Ganapati and do Namaste. Om Sri Mahaganapataye Namo Namaha. Yashivonam Rupabhyam Yadevi Sarvamangala Tayo Samsranatvam Sam Sarvatoji Mangalam Labhastesham Jestesham Kudastesham Parabhavaha Yesham Indivarasya Mohradesto Janardanaha Apadam Apahartaram Dhataram Sarvasampudam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham
సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణే నమోస్తుతే కొంచెం పూజాను. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యా నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యా నమః, వాణి హిరణ్యగర్భాభ్యా నమః, శచీ పురందరాభ్యా నమః, అరుంధతి వశిష్టాభ్యా నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యా నమో నమః. డూ నమస్కార్ టు ఎవ్రీబడి. ఓం సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. అయం ముహూర్త శుభ శర్మ గారు ఆశీర్వదించండి. అయం ముహూర్త శుభముహూర్తమస్తు. ఈ యాక్షన్ వెనక్కి తీసుకో, స్పీడింగ్ యువర్ బ్యాక్ సైడ్. ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాః ఏతే భూంభారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభేత్. హోల్డ్ యువర్ నాస్ట్రల్స్ అండ్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్ 3 times. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యమో దశోదరురేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. మా పూజ్యో తేరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సౌరం మమాను మమ యస్య కుమారస్య ఉపాద్యదక్షే ద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే స్వప్నే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞే ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః. వానక్కడే కూర్చొని వచ్చి ఓం ఉపాద్యదక్షే ద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే స్వప్నే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞే ప్రవర్తమాన సద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరాగ్రే శ్వేతవరాహ కల్పవేవ సురమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమే పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ రాష్ట్రే సాగరతీరే అస్మిన్ కళ్యాణ మండపే సమస్త దేవతా సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమాన శుభకృతనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతుర్శ్వేత మాసే శుక్లపక్షే ఉపలబ్ధ చతుర్దశ్యాయాం వాసరః స్థిరవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే మంగళాయాం శ్రీమతః ఉత్తరాషాఢనక్షత్రజాతస్య అనురాగనామధేయస్య ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం వాణిగ్రహణాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరమపద్మావాప్యర్థం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం ఓం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదానం శృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం గం గణపతయే నమో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఆవాహయామి ఆవాహనార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. నవరత్న సింహాసనార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. నవరత్న సింహాసనార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. పాదయోః కాజ్యం సమర్పయామి. హస్తయోరభ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్థాపయామి అపోహిష్టామయోః. You raise this one. మహేరణాయ నక్షత్రయో వస్తుమూలదత్తస్య భాగేతేహనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామో యస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనేథా జనః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. వస్త్రార్థం పుష్పం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతైర్యత్సహజం పురస్తాతు ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంజ శుభం యజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. యూ ఫోకస్ హియర్. వీ బోత్ టుగెదర్ వర్క్ టుగెదర్. లెట్ దెమ్ టాక్. యు నో వాట్ ఐ మీన్? అదే చెప్తున్నా నీకు. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. పసుపులవి హరిద్రచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం మయా మహాదేవతుభ్యం దాస్యామి. శ్రీ గణనాయక కుంకుమం సమర్పయామి. ఆయనైతే పరాయణే దూర్వారుహంతు పుష్పణీః హరదాశపునరేకాన సముద్రస్య గృహాయిమే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. 16 times to the petals puja with Om like that. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమో నమః. శ్రీ మహాగణపతయే నమః. షోడశనామ పూజాన్ సమర్పయామి. వనస్పతిర్భవేద్దివ్యైర్నానాగంధైః సుసంయుతః ఆగ్రహే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ధూపం ఆఘ్రాపయామి. సాధ్యమే కార్తి సంయుక్తం వన్హినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ. డూ నమస్తే టు ద దీపమ్స్ రైట్ దేర్ దేర్. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే ఇది దీపం దర్శయామి. నైవేద్యం స్ప్రింకిల్ వాటర్ ఆన్ ద బనానా. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. శ్రీ మహాగణపతయే నమః. అవసరార్థం కదలీఫలం నివేదయామి 5 times ఆఫర్. ఓం ప్రణాయ స్వః. ఓం అపానాయ స్వః. ఓం యానాయ స్వః. ఓం ఉదానాయ స్వః. ఓం సమానాయ స్వః. ఓం బ్రహ్మణే స్వః. తాంబూలాది సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ ప్రభ నిర్విఘ్నం
worship you. Please remove all obstacles and bless us with all kinds of good things. Shri Mahaganapati Devata Prasadam Asya Yajamanasya Kumarasya Sirasa Grunhami Kanchalagotradbhavatanurajina Madhesya Ayurarogeshwarya Bhuruddhi Dwara Digvijaya Lakshmi Ganapati Prasada Siddhirastu. Om Shri Mahaganapataye Namaha Yadhastanam Udvasayami శోభనార్థం పునః పునః ఆగమనాయ చ సర్వేషాం మహాజనానాం. ఇవి ఇంకో 5 కావాలరా, బ్యాగ్లో ఉన్నాయి అవి అమ్మడు. ఈ తమలపాకు ఇంకొక 5. నానా నువ్వేం చేస్తావంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హోల్డ్ లైక్ దిస్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్. దే ఆర్ నాట్ టూ హెవీ, రైట్? దే ఆర్ ఓకే. 1 flower, 1 supari and little bit of akshatas. Take it and put it wherever I put this palm leaf. 9 times for 9 planets. యజమానస్య వివాహ యోగ్యత ఫలసిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత పుణ్యవాచనం కరిష్యే. ఆ కృష్ణ అందులోనే ప్యాకెట్ అందులోనే ఉంది. నిరుపమని వల్ల వెళ్ళిపోకుండా చెప్తున్నా కదా. ఇక్కడ మన బ్యాంకులో ఉంది నిరుపమ బ్యాంక్, అందులోనే ఒక పక్కన పెట్టాను. ఓం ఆ కృష్ణ వర్తమానో నివేశి అన్న మృతమర్త్యంచ హిరణ్యేన సవితానధేనా దేవో. కంగారు పడకు. ఓం ఆ కృష్ణ వర్తమానో నివేశి అన్న మృతమర్త్యంచ హిరణ్యేన సవితానధేనా దేవో యాద్ భువనాన్ని పశ్యన్ను అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం కదురుద్రాయ ప్రచేతసే మే ధృష్టమాయతవ్యసే. ఓచేమ సంతమకం హృదయాధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సమేత సూర్యగ్రహ దేవతా ప్రసాదే సూర్యగ్రహారాధనే థ్యాంక్ యూ సార్ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓం సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఆప్యాయ స్వసమేతే విశ్వదస్వం వృష్ణీయం భవాజ్యస సంగతే. బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు బాబు. ఓం అప్సుమే సోమో అబ్రవీదంతర్విశ్వాన భేషజాగ్రించి విశ్వం భవామాపస్య విశ్వభేషజీ గౌరీమి మాయ శరణాన్ దక్షదేకపదే ద్రుపదే సాచతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్ను చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అగ్నిర్మూర్ధా దివః కగుత్పతి పృథివ్యాయం అపాకం రేతాకం సృజన్వతే స్యోనా పృథివీ భవానురుక్షరాణి వేసనే ఇచ్ఛాన సర్వసప్రథాః క్షేత్రసపతినా వైగుమితేన విజయామశ్రీకామస్వం పోషయత్వా సునమునాది దుర్సే అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సమేత అంగారక కుజగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఉద్బుద్ధ్యస్వాగ్నే ప్రజానమిష్టాసకం సుధేధా పూర్తే సమయంచ పునః కృణమగ్గుస్వాం సీత్వైతంతుమేతం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానసిదేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే సహస్రశీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ స భూమి విశ్వతో వృత్వా చ దశాంగుళం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సమేత బుధగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బృహస్పతిమద్విభాతకృతమజ్జనేషద్దేశ ప్రజాత తదస్మాశుద్రమిందే చిత్రం ఇంద్రం వో విశ్వదస్పరి హవామహే జనేభ్యః अस्माकमस्तु केवलः ब्रह्मजिज्ञानं परमं पुरस्तात् विषीमते सूर्योवेन आवः सब दुनिया उपमा सविष्टा सदस्योन्महस्य विवः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेत बृहस्पति भगवान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रन्ते अन्यद्यदितन्ते अन्यद्विषरूपे अनिद्यौरिवास विश्वाहिमाया अवसि स्वधावो भद्राते पुषन्निखरातिरस्तु वैकुं सोमव्रते तवा मनस्तनोषि बिभ्रतः प्रजापन्तोऽसि महेन्द्राणि देवी सुभगा सुपत्नीः इन्द्रमरुत्वन्तः पाहि सोममाचार्या ते उपस्वतस्य तव प्रणीते तव सूरधर्मन्ना पिपायन्तु कवये सुयज्ञाः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेत शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शम अग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः शं वातो वातरपापस्रिधः यमाय सोमकुं जुनुत यमाय जुहुता हविः यमकुं हेच्छजगन्दूतोऽलङ्कृतः ओं प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो सुवैगुस्यमपतयोरयीणां ब्रह्मणे स्वाहा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेत शनि भगवान् शनिश्चरग्रहमावाहयामि यू आर डूइंग वेरी गुड नाना. ओं कयानश्चित्रा भूतोति सदा वृद्धसखा कयास चेष्टया वृता आयंगौ प्रसन्नक्रमे दशनन्मातरं पुनः पितरञ्च प्रियमुत्सवः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये केचित् पृथ्वी मनो ये अन्तरिक्षे दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमो नमः. सुब्रह्मण्योऽहं 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 इन्द्रागच्छारिमागच्छ मेधातिथेः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेत राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यापेशसे समुषद्भिरजा यथा स चित्रचित्रकं चतयन्तमस्मै चित्रक्षत्र चित्रतमं वैवधां चन्द्रं पुरवीरं चन्द्रचन्द्राभिर्घुणतैव स्वः ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां ऋषिर्मुगाणां सेनो गुध्रानागुभद्रानागं सोमपवित्रमते दरेभन्नो अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेत केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि చెప్పు మమ అస్య యజమానో యజమానస్య కుమారస్య కంచలగోత్రోద్భవస్య చిరంజీవి అనురాగ్ నామధేయస్య ఓం వివాహ సమయే ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్వతి భవంతో ముఖాంతో అనుగుణంతు తదంగా కళ్యాణ గౌరీ కలశ స్థాపనం కరిష్యే గౌరీమి మాయ సరళాన్ దక్షతి ఏకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ను శ్రీ గౌరీ దేవత
सांगा सायुधा सुवाहना स्वशक्ति पतिपुत्रवार समेत गौरी देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमो पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे ब्रह्मणे बृहदे करोमि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। रक्षाबंधन देवता प्रण प्रतिष्ठापन मुहूर्त शुभ मुहूर्तमस्मिति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु। आदित्यादि नवग्रह देवता समेत रक्षाबंधन देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि ध्यान नमस्कारार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहयामि आवाहनार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि। नवरत्न सिंहासनार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम श्री आम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि 3 times sprinkle water। पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि। आपोहिष्ठामयो भवस्थानपूर्जे दधातना मखेरणाय दीक्षते यो वस्रुतमूलसत्सस्य भाजयते घनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधा भोजनेधा जनः। रक्षाबंधन गौरी देवतायै नमः। हरिद्रचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि। आयनेते परायणे दूर्वारोहन् पुष्पिणेः हरदास्मरेकान् समुद्रस्य गृहाय मे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशिक्षमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देवतायै नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अंद म्यूजिक पुडप्पा। ओम बृहत्साम थैंक यू। ओम बृहत्साम नक्षत्र भृद्वृद्धवृष्णयन्त्रष्टभौजे शुभितमुग्रवीरम् इंद्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा। रक्षाबंधन धारण मुहूर्त शुभ मुहूर्तमस्मिति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु। अस्य कुमारस्य कल्याण अधिकार सिद्धि। Go to sit in that seat. Now please bring the bride. ఇక్కడ తెర పట్టుకోండి అమ్మడు మీరిద్దరు తెర పట్టుకుంటారు. వాళ్ళిద్దరు తెర పట్టుకుంటారు మీరిద్దరు పట్టుకుంటారా వాళ్ళిద్దరు పట్టుకుంటారా Please bring the bride. అలాగే నేను చెప్తాను ఆ డైరెక్షన్ ముందు మీరు తెర పట్టుకోండి. Ladies and gentlemen, at this time, can we please rise for the presentation of the bride?
தீபம் பண்ணி கன்னிகாதானம் பண்ணுவார் அவர். அந்த கன்னிகாதானுக்கு முன்னாலே அம்மா இவர் கௌரி பூஜா பண்ணுவார். கௌரி பூஜா. Then we continue with the கன்னியாதானம். அம்மா ஓம் யா பரணேரியா பலா புஷ்பாயா புஷ்பனேஹி ப்ரஹஸ்பதி பிரசூதாஸ்தானோம் ஜந்துகும் ஹசஹ பலம் பலமுத்திர பௌத்திர பிரவர்தனம் அஸ்மாத் தஸ்மாத் சிவமே ஸ்யாதத சாந்திம் பிரேச்சமே. ட்ரிங்க் திஸ் வாட்டர். ஓம் கேசவாய ஸ்வஹ. ஓம் டூ மோர் டைம்ஸ். ஓம் நாராயணாய ஸ்வஹ. ஓம் மாதவாய ஸ்வஹ. Now wash your hand. ஓம் கோவிந்தாய गोविंदाय नमः विष्णुमसूदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा संकर्षणा वासुदेवा प्रद्युम्ना निरुद्धा पुरुषोत्तमा धोक्षजा नरसिंहा सुता जनार्दना उपेन्द्र हरे श्रीकृष्णाय नमः. श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः. ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः. यशो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलातयो संसरणात्मं सां सर्वतो जयमंगलम्. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. अस्य यजमान यजमान ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತವತಿ ಗೋತ್ರಂ ಅವರ ಗೋತ್ರಂ what ಗೋತ್ರಂ we are saying. अस्य यजमान यजमानवती स्वाति नक्षत्र जातवती श्री विद्या full name विद्या. That's it. विद्या सदा विद्या विद्या नाम दैवती कुमार्याः सकल कल्याण शुभलग्न प्राप्त्यर्थम श्री गौरी देवता पूजां करिष्ये. से दिस मंत्र तल्ली. ओम चलो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व अर्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी. Hey, you are doing good. नारायणी नमोस्तुते श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती रूपिणी मंगल कल्याण गौरी देव्यै नमः. ओम श्री गौरी देव्यै नमो नमः. ध्यायामि ध्यान नमस्कारार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि. गौरीं मां सरलां दक्षते एकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन्नो. आवाहयामि आवाहनार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि. सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्तिमते अभ्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते. श्री गौरी देवतायै नमो नमः. नवरत्न सिंहासनार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि. With this flower sprinkle water 3 times. पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. स्नापयामि. आपोहिष्ठामयोः स्थानम् ऊर्जे धातनामहेरणाय चक्षुषे योगस्यवतमोरधस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जन्मधा पूजने धाजनः. श्री गौरी देवतायै नमो नमः. वस्त्रयुग्मं समर्पयामि. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमक्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रमयज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. श्री गौरी देवतायै नमो नमः. यज्ञोपवीतार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि. ओम मंजिपुडी लिटिल बिट मंजिपुडी टेक इट एंड पुट इट ऑन द. ओम श्री महागौरी देवतायै नमो नमः. हरिद्र चूर्णं समर्पयामि. कुंकुमं कुंकुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मंगलप्रदं मया महादेवतुभ्यं दास्यामि सुसुन्दरी. कुंकुमं समर्पयामि. I gave you napkin, right? Just in case. That's one good. ओम श्री गौरी देवतायै नमो नमः. अक्षतान् समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. ओम ऐं ह्रीं श्रीं. One flower at a time offer to mother like this. I will hold it for you. ओम ऐं ह्रीं श्रीं चञ्चलाय नमः. पादौ पूजयामि. ओम ऐं ह्रीं श्रीं चपलाय नमः. गुल्फौ पूजयामि. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गात्यायनै नमः. जननी पूजयामि. सर्वमङ्गलाय नमः. जङ्घौ पूजयामि. भद्रकाळ्यै नमः. ऊरू पूजयामि. कमलिन्यै नमः. कटिं पूजयामि. शिवायै नमः. नाभिं पूजयामि. कमलायै नमः. उदरं पूजयामि. गौर्यै नमः. हृदयं पूजयामि. सिंहवाहिन्यै नमः. स्तनद्वयं पूजयामि. स्कन्दमात्रे नमः. भुजद्वयं पूजयामि. कम्बुकण्ठ्यै नमः. कण्ठं पूजयामि. सुवासिन्यै नमः. नासिकां पूजयामि. सोनकुण्डलाय नमः. कनद्वयं पूजयामि. चण्डिकायै नमः. नेत्रौ पूजयामि. कुमार्यै नमः. शिरः पूजयामि. स्वरूपाय नमः. ललाटं पूजयामि. गौर्यै नमः. सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि. धूपम् आघ्रापयामि. Like this 3 times. वनस्पतिर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. धूपमाघ्रापयामि. दीपं दर्शयामि. नैवेद्यं. Sprinkle water on this banana. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. गौरी देवतायै नमः. 5 times offer like this. ओम प्रणय स्वाहा. ओम अपानय स्वाहा. ओम यानय स्वाहा. ओम उदानय स्वाहा. ओम समानय स्वाहा. ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. With your ring finger, take a little bit of kumkuma from here and put it on your forehead. श्री गौरी देवता प्रसादम सौभाग्यवती भव. कल्याणमस्तु भवन्तो महान्तः. One more time music up.
వర్ధవృష్ణయంత్రిష్టభవిజశ్రుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా రక్షాబంధన ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తమస్తు భవంతో మహాంతః అనుగృహంతు నమో బ్రహ్మణే నమో స్వగ్నయే నమః పృథివ్యే నమో ఓషధేభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బ్రహ్మణే బృహదే కరోమి కుంకుమ రిలాక్స్ உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் ஓம் பృహత్సామక్షత్ర భృద్వృద్ధవృష్ణయంత్రభౌజశుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన మమ మమ சொல்லுங்க మమ అదే హీస్ టెల్లింగ్ మమ కన్నికాదాన అధికార సిద్ధిరస్తు ఓం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజ్యం బ్రహ్మణస్పతాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద సాధనం ఓం మధానంతర్వీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య ప్రేమశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజనలోకमध्ये పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాత్ ఆవృణేరావృతేరస్మిన్ హమితి బ్రహ్మాండాకారమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత వాసుకీ దక్షిణకులిక కర్కోటక మహాపద్మ సంఖ్యాఖ్యాష్టక మహానాగ సంభ్రయమాణానాం అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాలాఖ్యే సప్తలోకానాం అధోభాగే స్థితాయాం భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే స్థితాయాం చక్రవాకమలయ మధ్యవర్తన్యాం జంబూప్లక్షజాలమల్లికు చక్రం శాఖ పుష్కరాఖ్యైః ప్రత్యేక నవసహస్రయోజన విస్తృతైః ఉభయశ్వభితైః లంకాచతుస్వాంచ ఘోర సకల వత్సమన్మనోహితగావంత్రిః మానసమహమ్యేరు దక్షిణ దిగ్భాగే వింధ్యారణ్య దండకారణ్య నైమిషారణ్య కామ్యకారణ్య బదరికారణ్య చంపకారణ్య నింబకారణ్య కపిద్ధకారణ్య ద్వైతారణ్య ద్రాక్షావనాది దశారణ్య శోభితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాళ చోళ పాంచాళ గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రవిడ కర్ణాట నాట మరాఠ మానాట పాండ్య కులింద ఆంధ్ర భవన కుర్కురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాహంబలిక బర్బర కేకయ కేసర కుంతల కిరాత సూరసేన వెంకణ కొంకణ మధ్యమ ద్రపార్క గూర్జర యవన యావన సాళవ జయించ సింధు వంధ్యాభిని విశేష దేశ భాషా భూమి జప్పన దేశానాం కాలా విచిత్ర చిత్రదే భూమధ్యరేఖాయాः పశ్చిమ దిగ్భాగే తాతాస్ నేమ్ తాత షణ్ముఖ శెట్టి గారు అవరోడు ఫాదర్ కొడు తాత తెలియదా ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు ఓం విష్ణుగోత్రస్య షణ్ముఖ చెట్టియార్ నామధేయస్య నత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు అప్పాస్ నేమ్ నాజప్ప చెట్టియార్ నామధేయస్య పౌత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు సదాశివన్నామధేయస్య పుత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం విద్యానాం నీం కన్యాం అయ్యా చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కంచర్ల గోత్రస్య తాతయ్య గారి పేరు రామరెడ్డి నామధేయస్య నత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు నాన్నగారి పేరు వేదాంతరెడ్డి నామధేయస్య పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కంచర్ల గోత్రోద్భవస్య ఓం శ్రీనివాసరెడ్డి నామధేయస్య పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కంచర్ల గోత్రోద్భవాయ సాక్షాత్ మహావిష్ణు స్వరూపాయ ఓం అనురాగ్ నామధేయాయ వరాయ అనయోర్ దంపత్యో ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం కన్యాదాన మహోత్సవం కరిష్యే అమ్మడు యూ హ్యావ్ టు పుట్ లిటిల్ బిట్ డౌన్ వేర్ వీ కెన్ సీ హిస్ హెయిర్ ఓన్లీ హెయిర్ ఓకే இந்த அக்ஷதா அவர் சிரசுமே போடுங்க ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண ஸ்வரூப சிவரஸ்ய உபாபியாம் இதம் வா பாத்யம் அம்மோ சுபாபியாம் இதம் வா பாத்யம் சுபாத்யம் யா ரைட் ஓம் பாத்யம் சுபாத்யம் ஓம் நமோ ஸ்வரந்தாய சஹஸ்ரமூர்த்தயே சஹஸ்ரபாதாட்சிதுர்மஹவே சஹஸ்ரநாமனே புருஷாய சாஸ்வதே சஹஸ்ரகோடி உதாரணே நமः அம்மா you have to sprinkle water on the head and his head 3 times you do it sprinkle water on his head 3 times Anurag said ఓం లక్ష్మీ నారాయణ స్వరూపస్య వరస్య అమ్మ పోను అక్కడ పోంగు ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వరూపస్య వరస్య ఉభాభ్యామిదం వా పాద్యం నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే విత్ ద ఫ్లవర్ యా జస్ట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెమా పోయమ్మా చాలు బస్ పోదు I know that's okay little bit ఓం సుధా శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానంతరం సుధా ఆచమనీయం సమర్పయామి
Om Abhivastra Susananya Rishabhidhema Sudhah Pujamanaha. Both of you Chelingo after me. Om Dasha Purvesham Dasha Aparesham Mat Vamshanam Pitrudevatanam Narakat Uttirya Shashvata Vishnu Loke Nitya Nivasa Siddhi Ardham Mama Kumari Swati Nakshatra Tula Rasyayam Jatavati Vidya Namadheyavati Imam Vadhum Lakshmi Narayana Swarupasya Anurag Namadheyasya Vara Pritaye Kanika Danam Karishe Kanyam Kanaka Sampanna Om Kanyam Kanaka Sampannam Kanaka Bharaneryutam Dasyami Vishnave Dubhyam Brahmaloke Jigirshaya Kanye Mamagrato Bhuyat Kanye Me Devi Parshayoho Kanye Me Saroto Bhuyat Vadanat Mokshama Punayat Vishwambhara Panjabhuta Sakshinya Sarvadevataha Imam Kanyam Pradasyami Pitrunam Taranayavai Kanyam Salankrutam Sadhvim Susilaya Sudhimate Priyatoham Priyachami Dharma Kama Artha Siddhaye. Now put your hands out from the yeah, like a big lotus towards to me. Yeah, lotus, like a lotus. Yeah, like a lotus. That's good. That's good. Amma, Ingavama, you come here. He cannot get up, so we will make you to operate. Take your daughter's hands and put it in his hands. And hold on, don't leave it. With everything. Hold on like that. Yeah? Just hold it like this. Don't leave it yet. Just finish it. ஒரு ஸ்பூன் வாட்டர் போடுங்கப்பா அந்த மேலே முடியுமா முடியுமா you will touch it, you put it. You put it in your hand. That's a good idea. Kanyam Kanaka Kanyadana Muhurta Chelungo Om Kanyadanam Lakshmi Narayana Varasya Pritaye Samarpayami. Om, that's good enough. Leave it in his hands. Nana, you give it to mom and dad, that coconut. Mom and dad, please take your daughter-in-law to your home later on. Oh, ma pakane ittukondi. Ma nirupama ke one dastundi. Inga ukaranga. One more work is there. You just stay there. Appa, put your hands out, Nana, again. Again, straight like this. Straight. Now not lotus, straight. Like that, together. Yeah, nice. Now you take your daughter's hands like this and put it in his hands. Cheppu Pani Grahana. Cholungo. Pani Grahana. Amma, solno. Pani Grahana. Muhurta. Shubha. Muhurtam. Astu. Pani Grahana. Muhurtam Astu. Now you leave your hands and they will stay forever. Om Abhragrata Grim Danayavida Grim Agora Jaxusim Drustva. Om Ingokaran. Pani Graham Mohta Sumuhortamas Bhavanto Mahantahan Gunanto. Om Druvande Raja Vuruno, Druvandevo, Bruhaspati, Druvanda Indrastak, Nistara, Standarayatam, Druvam, Druvan Havisatas, my Deva, the Brahma Yenja Brahmanaspati, Aditya, the Grahas Service and Akshatra, Sarashayaha, Kurvan to Mangalam Tabhyam, Yayostri, Dampati Remo, Sri Ramapatni, Janakasya Putri, Sitangana, Sundara Komalangi, Sri Vishnupatni, Bhuvanaikamata, Vadhuvara, Bhyam, Varada Bhavantu, Sri Kantaya, Kalyana Nathayerdhinam, Sri Venkatanivasaya, Srinivasaya, Mangalam Om Shanti, 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 Shanti. Now take off your hands. You have to face each other. So turn. Little bit more turn. Little bit more left. More left. You are doing very good, super good. Both of you. You put on the talis. Here. You are out there. You are perfect. You are hold it like this. Like that. Amado, this is Abba Chedra Petla Nede. Nana, Abba Chedra Petis. No Petu, no Petu. No Vara. Akakanta Mujuna. Anna, hold that one, Anna. When I tell you, you have to put it on her head and press it. You also put it on his head like this and support your left. That's it. She knows it. I explained to him. Om Janakya Kamala Mala Anjali Puteya
పద్మరాగాయితాః న్యస్తారాఘవమస్తకే జ్వలసత్కుందప్రసూనాయితాః స్రస్తాశ్యామలకాయకాంతికలితాయా ఇంద్రనీలాయితాః ముక్తాస్తా శుభదా భవంతు భవతాం కుర్యాత్ సదా మంగళం. శుభలగ్నే సావధాన. ఇక్కడే అమ్ముడు ఇక్కడే. శుభముహూర్తే సావధాన. శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ఈ బాబు వెళ్ళిపోయింది అలా వెళ్ళిపోయింది పిక్చర్ గురించి సరే. శుభలగ్నే సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన. అప్పనే కిట్టి మేడం కూడా కిట్టి మేడం from underneath you have to put it on his head, on the top of your head. Take your time. Support your right hand with the left hand. Stay there. Straight up. Straight up. Separate. అయ్యా 11:1 చూసుకోండి. 11:1 వాణి గారు స్వతంత్ర లహరికి నమస్కారం చెప్తున్నాను. అయం ముహూర్త శుభముహూర్తమస్తు. శుభముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహాణానామానుకూలిత ప్రసిద్ధిరస్తు. కన్నా వెరీ గుడ్ టైం. You are about the time. 11:1. Abram. Amma. 11:1 is the muhurtam. So 11:02 is good. Now you have to leave the thing there and take off your hand. Put your head up. That's all. ఆకులు తీసేనా ఆకులు మాత్రమే తెచ్చేసుకుంటా వాడు చేసుకుంటా. నేను చెప్తాను అలా అలాగా నువ్వు తీసేనా నాన్న దట్స్ గుడ్. నౌ ఫేస్ దిస్ వే. దట్స్ గుడ్. ఓం. బోత్ ఆఫ్ యూ సే ఓం. అనయ నవోఢయ ధర్మప్రజ సంపద అర్థం స్త్రియం ఉద్వహే. You put your hand like this and you put your hands on the top of each other and both of you see each other till I chant this mantra. Om Bhragradaghneem Tanayavidagneem Aghorajachushem Drishtva Adityadi Grahas Sarve Sanakshatras Sarashayah Kurvantu Mangalam Tabhyam Yayau Sri Dampatirimau. Om Sri Madhvenkatanayako Bhayaharo Sri Devata Bhimmataha Brahma Vishnu Maheshwaro Divishadaha Navagraha Devataha లక్ష్మీ వాణి సరస్వతి జయమునా గంగాది సర్వతీర్థాన్ సదా కుర్యాద్దేవ వధూవరాం భవతు మే కుర్యాత్ సదా మంగళం. శుభలగ్నే సావధాన. కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరైరార్ద్రాక్షతారోపణం కన్యాదాన పురస్సరం సురగురోర్విప్రాశిషానుగ్రహం బాహ్వోః కంకణబంధనం దశగుణం మాంగళ్య సూత్రాన్వితం సీతారాఘవయోర్వివాహ సమయే కుర్యాత్ సదా మంగళం. శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన. గుడ్. టేక్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్. మమ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య. మమ ఆయు ఆరోగ్య. Now both of you together say mama ayu arogya ఐశ్వర్య అభి వృద్ధి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతు విధ ఫల పురుష అర్థ సిద్ధి ద్వారా సత్ సంతాన శుభ ఫలాని సిద్ధి అర్థం మాంగళ్య పూజ ధారణం కరిష్యే. ఇప్పుడు వాటర్ యూ లివ్ ఇట్ లైక్ దిస్. Water, little bit water. Correct, Kanna? You are doing, both of you are doing very good. You did wonderful job all the time. Amma, kora padava kodukuna padava. Nana, interesting. Do. ఇది బాగానే ఉంది. ఇక్కడ సెట్టింగ్ అంతా బాగుంది నాన్న. ఇంకేం మార్చుకో. ఇంకేం మారిస్తే గాలి లేకపోతే Vani ji is supposed to
పొడవా టు హెడ్ తలంబ్రాలు చీర ఇవ్వాలి అమ్మాయికి చేస్తున్నారా అబ్బాయికి ఇచ్చేవి ఏమైనా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర అబ్బాయి అమ్మా ఇది కుటుంబం ఓం అర్చిత ప్రార్థిత యువం వస్త్రణ ప్రసాదేవో రక్షత్రో మందపో సర్గాహ అమ్మ నేనన్నా ఓం శ్రీమతి శోభనా அவர்கள் అండ్ సదాశివన్ அவர்கள் அவரோடு பொண்ணு விவாக கன்யா கன்னிகாதானத்திலே பையன் மாப்பிள்ளையின் ஆசீர்வாதம் பண்ணி என்ன நூத்தன வஸ்திரம் கொடுத்தாச்சு just give it to her கோயம்புத்தூர் தமிழ் நம்ம தமிழ் ఓం అర్చిత ప్రార్థిత యువం వస్త్రణ ప్రసాదేవో రక్షత్రో మందపో సర్గాహ శ్రీ గుడేటి శ్రీనివాస్ గారు సౌభాగ్యవతి వాణి గారు తమ కుమారుడు వివాహ మహోత్సవ సమయమునందున కోడలను ఆశీర్వదించి పట్టుచీర పట్టురేవుగా సర్వాభరణాలను లేచి ఇద్దరు కలిపి ఇవ్వండి ఈ పండు దాని మీద పెట్టి ఇద్దరు ఇవ్వండి తీసుకోండి అవరే ఇస్తుంది వాళ్ళు put it on your lap and bless them అమ్మే ఆశీర్వాదం పడును అమ్మా అందాయి both of them అయ్యం ముహూర్త శుభ ముహూర్తమస్తు భవంతో మహాంతః అనుకున్నట్టు మార్చుకోవడం ఉంది కదా అవునే మార్చుకోవడం ఉంది కదా మార్చుకోవచ్చు కదా డెంటిస్ట్ రైట్ వెరీ షార్ప్ she is very sharp just akshata she picked up just like that now they both are going to go and exchange the dress and come back then we will continue with the tirumangalya dharana talambralu pradhana homam saptapadi in between you can have some snacks and coffee and everything you know what you are so great auspicious audience my kavya is also there my kutti kavya you go that way she will go this way soon means community kana seekrama varanam emma kana come here that's good adu open chesi petti మట్టెలు ఉన్నాయా అవి కూడా అక్కడ పెట్టమ్మా మీరు ఎలా వెళ్ళిపోకండి మీరు పెద్ద ఆవిడ వెరీ గుడ్ ఓకే సే ఓం మమ అనయ నవోఢయ ధర్మప్రజ సంపద అర్థం మాంగళ్య పూజాం కరిష్యే ఓం శ్రీ యూ హ్యావ్ టు డూ ద పూజ టు ద ఆర్నమెంట్ కుటీస్ you have to do the puja to the ornament did you see the ornament here and there you have 3 ornaments dhyayami dhyan namaskaraర్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి హ్రీంకారాసన గర్భితాన శిఖాం సౌ క్లీం గళాభిభృతిం సౌవర్ణాంబరధారణీం వరసుధాధౌతాం నేత్రోజ్వలాం వందే పుస్తకపాశమంకుశిధరాం సద్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్రసంచారిణీం శ్రీ మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమో నమః ధ్యాయామి ధ్యాన నమస్కారార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి నవరత్న సింహాసనార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి స్ప్రింకిల్ వాటర్ 3 times పాదయోః పాద్యం విత్ ఫ్లవర్ పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నాపయామి అపోహిష్టామయో భవస్థానం ఊర్జే తథాతనామహేరణాయ చక్షసే యోగశివతమోనసస్య భాజయతేహనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్మధః వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం ప్రథమం చ శుభం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజ మంచిపడి లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద ఆర్నమెంట్ ఓం శ్రీ మంగళ దిస్ ఇస్ ఆర్నమెంట్ ఓకే నేను వదలగా మా అబ్బాయి అంటే నాకు ఇష్టం ఓం హరిద్ర చూర్ణం సమర్పయామి యూ ఇన్వోక్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది మదర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అంబాలి ఇన్ టు ద ఆర్నమెంట్ అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద పూజ టు హెర్ టు బ్లెస్ యూ విత్ గుడ్ లైఫ్ ఓం శ్రీ వక్రమాంగళ్య దేవతాభ్యో నమో నమః ఆది కుంకుమం సమర్పయామి అక్షతాన్ సమర్పయామి ఓం శ్రీ వక్రమాంగళ్య దేవతాభ్యో నమో నమః పుష్పై పూజయామి 1 petal at a time to the puja ఓం చంచలాయ నమః భగవద్దేవపత్నే నమః ఓం సర్వదేవపత్నే నమః ఓం ఈశానదేవపత్నే నమః ఓం పుష్పదేవపత్నే నమః ఓం ఉగ్రదేవపత్నే నమః ఓం రుద్రదేవపత్నే నమః ఓం భీమదేవపత్నే నమః ఓం అమ్మలో నిరుపమ ఆ కొబ్బరి చెక్క ఏం చేసావు అక్కడ దాని పెట్టు
అదే ఇది కనపడదే నాకు. ఓం భవశేషపత్రేణ ఓం సర్వశేషపత్రేణ ఓం ఈశానశేషపత్రేణ ఓం పశుపతే దోషపత్రేణ ఓం ఉగ్రశేషపత్రేణ ఓం భీమశేషపత్రేణ ఓం మహతోదేశపత్రేణ డాక్టర్ మాంగళ్య దేవతాభ్యో నమో నమః. పుట్ ద ఫ్లవర్ దేర్ అండ్ డు నమస్తే. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాన్ని సమర్పయామి. స్ప్రింకిల్ వాటర్ ఆన్ దిస్ కోకోనట్. ఓం భర్గవస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. డాక్టర్ మాంగళ్య దేవతాభ్యో నమః. 5 times ఆఫర్ దిస్ కోకోనట్ టు ద మదర్. ఓం ప్రణయ స్వహ ఓం అపానయ స్వహ ఓం వ్యానాయ స్వహ ఓం ఉదానయ స్వహ ఓం సమానయ స్వహ ఓం బ్రహ్మణయ స్వహ. తాంబూలాది సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. డాక్టర్ మాంగళ్య దేవత సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. బోత్ ఆఫ్ యూ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ఓం సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వ అర్ధ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ యోక్త మాంగళ్య దేవతా దివ్య ప్రసాదమస్య కుమారస్య ఓంస్య కుమార్యాః శిరసా గృహ్ణామి. ఓం తస్మాత్ బ్రహ్మవర్చస్వీ భూయాసం మాపరాతే సమర్పయః. అంజలౌ పూర్ణపాత్రే కుతు నిర్మద నిర్మ చెప్తాను. అందరినీ నుంచోబెట్టాను అక్కడ. అందరికీ చెప్తున్నాను. ఇవి ఇలాగ మెడలోను నీ మెడ చూపించుకొని అందరికీ మెడ చూపించు. 5-6 చూపించుతాను. ముందు తను నువ్వు చూపించుకో. ఇక్కడ ఇలాగా అప్పుడు రాణి గారికి సీరియాలిటీ ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ. ఇవి ఇక్కడ అంటే ఊరికే పెద్దలు ఎవరుంటే వాళ్ళకే చూపించాలి ముందు. వాళ్ళ అమ్మగంట ఇప్పుడు 35 మీరున్నారు చూడండి, మీకు పెట్టాలి ముందు. వీరారెడ్డి గారి భార్యకి చూపించాను. వీరారెడ్డి గారి భార్యకి పెళ్ళైన వాళ్ళకి చూపించాను. ఈ కుట్టులు కూర్చో అందరూ ఎలా ఇంకేవా ఇంత పక్కవా అమ్మ ఇలా వచ్చాయి. ఇలా వెనకానికి వచ్చాయి. అలాగే చెప్పున్నాను మంత్రం. I am marrying you through the tying of this knot, and we become good friends, and we live together forever with health and wealth and prosperity, with the blessings of the Almighty God, the Surya, and the forefathers and ancestors. Together we will achieve everything in our life with harmony and understanding. Is the meaning of what you are going to repeat now. Say Om Mangalya. He is only one telling, because he is saying I am tying. You know what I mean? Mangalya Tantuna Nena Mama Jivana Hetuna Kanthe Badhnami Shubhage Sahajiva Sharadam Shatam. ఇది చాలా పొడుగ్గా ఉంది రాములు. అదే అంతే ఇగో. Now hold this with the left hand and hold this with the right hand. Stand up and put 3 knots. You hold the Mangal Sutra like this. Somebody help in the back. No, అలా చెప్పాలి. కెట్టి మేడం పోడు. మమ జీవన హేతున కంఠే బధ్నామి శుభగే సహజీవ శరదాం శతం. హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ లెవెల్. టర్న్ ఇట్ లైక్ దిస్. నౌ 3 knots. Good. Hold in the same level.
ఇక్కడే కిందకి వెళ్ళకూడదు, అత్యంత లేకుండా ఏమిటో ఈ రూల్స్ ఏమిటో కారిడార్ రూల్స్. వెళ్ళమ్మా ఇటు. ఎస్ 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 నాన్న did you put it? Now take the kumkuma and you have to put it to the mat. Mangalya-dharana muhurta shubhamuhurtamastute bhavanto mahantaha anugruhantu. Good job. Wonderful job you did. You are here. You are very excellent. Mangalya-dharana muhurta shubhamuhurtamastute bhavanto mahantaha anugruhantu. Tirumangalya-dharana muhurtaha శుభముహూర్తమస్తు శుభముద్గరే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణానాం ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు భవంతో మహాంతః అనుగృహంతు. ఓం తతో న దేవత ద్వంద్వం ద్వంద్వం ఇంద్రియేణ పాహిమా శిష్యంతే. ఓం కశ్యప అత్రి భరద్వాజ విశ్వామిత్ర అధ గౌతమ వశిష్ఠో జమదగ్ని జమదగ్ని చ సప్తైతే ఋషయః తథా అహల్య ద్రౌపది తారా మందోదరి సీత తథైవ చ. ఈ రుక్కిది ఇలా చెప్తున్నా కూర్చొని చేసేది అలాగేనమ్మా. మీరు ఎలాగంటారు, వాళ్ళు ఎలాగంటే అలాగే, మీరు ఎలాగంటే అలాగే. అమ్మ నిరుపమ కమి అన్నది పుట్ యువర్ ఫీట్ అవుట్ తల్లి, పుట్ యువర్ ఫీట్ అవుట్ తల్లి. మెట్లు పెట్టాను చెప్పినా. ఓం నిరుపమ చెప్పి నిరుపమ నిజాలు కూడా మనం చెప్పింది. ఓం చెప్పు అఖండ సౌభాగ్యవతి భవ అహల్య ద్రౌపది సమస్త పతివ్రతా దేవత సప్త ఋషి సప్తమాతృక ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. Did you press it? అది వచ్చేసి భయం చూసారమ్మా. ఓం చెప్పినా. ఓం పాదాంగుళ్య ఆభరణ ముహూర్త శుభముహూర్తం అస్తు. నువ్వు స్పెషల్గా దీవించు. ఇగో ఇద్దరిని అఖండ లక్ష్మీ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు భవంతో మహాంతః అనుగృహంతు. ఇప్పుడే ఇగో ఇదా లేదా ఇట్టి చెప్తాను, ఇట్టి చెప్తాను. అది తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ పని ఇస్తాను. ఈ పనులకు పెట్టే జాగ్రత్త జాగ్రత్త అమ్మా. వెరీ గుడ్ తల్లి. ఇవాళ సోక్ అయింది. Now you have to face each other. చూస్తా. అక్కడ hold your hands like this. పరంపరాలు. ఓం మధ్వంజనా ఉపస్థిర్ యద్విల్లా జానయతి. You put your hand like this. Here, kana. Pour in his hand. ఓం బృహత్సామక్షత్రభృద్వృద్ధవృష్ణియంత్రష్టభోజ శుభముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్ష. ఓం తస్మాత్ హోల్డ్ లైక్ దిస్. ఓం ఓం అది అక్కడ పెట్టాను. ఇవ్వాలి ఇప్పుడే అబ్బాయి చూస్తాడు, ఇంతకు ముందు చూడండి. ఓం హిరణ్యరూపస్ హిరణ్య సంకృతపాన్నపాక్షేది హిరణ్యవర్ణ హిరణ్యదాత్పర్యోనే నిషద్యా హిరణ్యదాతద్యన్నమస్మై. అన్నం బ్రహ్మేతి విజానాతానందో బ్రహ్మేతి విజానాత్ మనో బ్రహ్మేతి విజానాతానందాద్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే. చెప్పండి. ఓం పశవో మే కామః సమృద్ధి తాం శ్రీ వర్చస్యం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం ఆవిధాం శోభామానం మహీయతే. Slowly pour on her head. Now your turn. Go and tell it.
No. You put your hand. Anurag. Pour in her hands. Pala in Konakradi. Kadwanjala Upastir, Yadvillajana Iti. Srirvatishyama Yushyamaro, Jamavidham, Swabhamanam Mahiyate, Dhanyam Dhanam Pashum Saputralabham Shatasambat Sarandir Ghamayu. Om Sri Ome Kamaha Samruddhi Tam Sat Santana Subha Phalani Siddhirastu. Om. Now your turn first. Now your turn, Nana. Hiranya Rupa Siranya Sankrita Panapakshe, Hiranya Vanaha, Hiranya Dat Pariyone, Sadyarina Janamasmaihi. Put your hands again. Don't put it in, just keep it with you. Om Hiranya Srungam Varunam Prapadye Tirtham Me Divakaraha Om Vashavo Me Shriyo Me Kamaha Samruddhi Tam. You have to put it on each other's head at the same time. Make your plan. Make your own plan. They are very good planners. Now you have to take yourself and pour it on each other's head nicely. Go, start. Vani Akka changed her party. She went her daughter-in-law's party. You have to finish this. Not like that. Take it with your hands and do it. Shake with the hands. అలా పోస్తే అందులోనే పడతాయి మళ్ళీ. వాళ్ళు వంగుతారులే, ఏం కాదు మీ కోళ్ళలో. ఏమన్నా వాళ్ళ కోళ్ళు ఎక్కడ ఉండిపోతుంది? Both of them changed their party. Nirupama, ఎక్కడ ఉన్నావా? గోల్దాన్లు పట్టుకున్నాను. రెండు ఖర్జూరకాయలు. అలాగే அப்புறம் నేను చెప్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. పూలు ఇగో ఇందులో పోయిన పూలు. Now you have to put this each other. Go ahead. Hello. With the both hands. You have to take full hands. Full గా తీసుకోండి. One more. Wait. కంగారు నింపా చేసుకోండి. Da, one more. Champa color. శ్రీనివాస్ గారి నుంచి ఆయన కట్ చేసేస్తారు అంతే. Now this. False, yeah.
Slowly open. Go slowly. This one you have to go slowly. Photos. Yes. పట్టుకోండి వాళ్ళ చేతిలో పోసేయండి మిగిలిన మీరే చేతిలో పోయండి. శ్రీనివాస్ గారు మీరు చేతిలో పోస్తారని మీకు ఇచ్చాను నేను కింద కూర్చొని వాళ్ళ చేతిలో పోసాను. హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ మామయ్య గారు వీళ్ళు పుద్దా ఆమా అంత మాదిరి పడింది సార్. అప్పుడు ఏం పర్లేదు నీకేమన్నా గుడ్. నో ఫేస్ దిస్ వే. అంతే 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 దట్స్ ఇట్. నానా అవేంటి అయ్యే ముహూర్త శుభముహూర్తమస్తు శుభముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహణానాం ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. అప్పుడే లావు చెప్పేసి స్టాండ్ అప్ టు దండం పెట్టుకోండి. డూ నమస్తే టు దెమ్. దే ఆర్ పుట్టింగ్ ద అక్షత బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యూ. ఆ పవిటి కొంగు ఇలా ఇవ్వాలి రైట్ షోల్డర్ నుంచి. అమ్మాయి పవిటి కొంగు ఎడ్జి. ఓం యోగక్షేమస్య కృత్యై మహ్యం ప్రయాస. ఓవర్ ద రైట్ షోల్డర్ సాంప్రదాయం. ఆమా అది You don't need anything. You don't need to change anything. No, because I'm gonna have to. No, you don't need to. I'm done. No, I am going to, but without hurting you. Okay. I do this every day. Om Bruhatsa Makshatra Bharadurada Vrishna Indrashta Bhavja Shubhita Mugraveram Indrastomena. Oh. Indrastomena Panchadashena Madhyamidam Vatena Sagarena Raksha. Raksha Bandhana Dharana Muhurta Shumuhurtam by grace of the God. Lord Venkateswara Swami, Ambal bless you. Like that. That's the rule. Om Bruhatsa Makshatra Bharadurada Vrishna Indrashta Bhavja Shubhita Mugraveram Indrastomena Panchadashena Madhyamidam Vatena Sagarena Raksha. See? Stand up. Face each other. Amra Nirma. Da, iche. Idharki charity one at a time. One at a time. Mundu white istava? Ni istam. Ayyo, you alagante alaganana. Amma, you have to put it on him and do namaskaram to him. You don't do namaskaram, just put it. Ayushevendriye pratitishthati. One more. Now your turn first. You start first. కూర్చోండి. అమ్మా హోమం చేసే చెక్కలు, నెయ్యి, హవన్ సామగ్రి, పేలాలు పట్టండి. ఇగో ఇందులో పోయి నిరుమా అది తీసుకో. కూర్చోండి. హ్యావ్ ఎ సీట్. కూర్చోండి. Your brother means who? Vinay and Vinod come. Both brothers come and sit next to your sister. Chipnana, Mama. You are my abay chitran verande. Down my abay chitran verande. Chadgana. Mama. Kancharla Gotrasya. Anurag. Namadheyasya. Dharmapatni. Sametaha. Aham. Vivaha. Pradhana homam karishye. I wanted to do the first homam.
విత్ మై వైఫ్ అన్నాడు మీ అబ్బాయి. అది అది ఫస్ట్ టైం మీరు వింటారని. ఓం భూర్భువస్సువరోమితి. బ్రదర్స్, వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? వినయ్ అండ్ వివేక్, प्रणय एंड विनोद, कीप दिस वन विथ यू. आराम से उकारूंगापा. अम्मा नल्ला उकारूंगा. हाँ, we will give you special presents later on. The kunkuma eduthu porunga. Give it to your brothers. They will put the kunkuma on there for you. For you. Yeah, that's good. Nice brothers, huh? Nice brothers. We have right brothers, we have different brothers, but we have nice brothers too. அம்மா இது ஓப்பன் பண்ணணும். அம்மா ஓப்பன் பண்ணணும். அது சாக்குத்தோடு ஓப்பன் பண்ணுங்க. அம்மா இங்கே சாக்கு இருக்கு, சாக்கு. ஓப்பன் பண்ணு. You can take it too. You are right. You are right. Yeah. Now we want to vacate the stage with everybody except the bride and groom and parents. Sister, brothers, yeah, sisters. నేను చెప్పేసాను మనం చూసుకోకరే. నీ కళ్ళెదురులో జరిగిన బొమ్మ చెప్పాను. నేను వెళ్తాను. She want him to be there. వదిలేండి. I told him comfortably whatever he wants to do. అందులో కర్పూరం మనం వదిలేద్దాం. ఉండండి అవునండి, అది చూసుకుంటారులే. నిరుపమా కర్పూరం అగ్గిపెట్టి. Now we are going to the fire ceremony, and after the fire ceremony we are going to go around the fire 4 times. Each time your brothers are going to put the puffed rice in your hand, and each time you offer. Then you go to the second room, then the third room, then the fourth room. Yeah? దొరికింది నా కర్పూరం. Almost is enough. We want to mix this rice paddy little bit inside. దేవుడు అందులో వేసేయండి. చాలు. మా వాణి గారు ఎక్కడికి దేవుని దగ్గర పట్టుకొచ్చారు. వెంకటేశ్వర గుడిలో నాకు శయన సేవ చేసింది. అందులో వేశాను. అమ్మా నో, యూ కెన్ స్టే హియర్, నో ప్రాబ్లం. దే స్టే దేర్. దే హ్యావ్ టు గో అరౌండ్ ద ఫైర్, సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. యా, తీరా. యా, దే హ్యావ్ టు గో అరౌండ్ ద ఫైర్. వెలిగించు, అలా వచ్చి వెలిగించి. ఈ టక్ ఇన్సైడ్ లిటిల్ బిట్ సారీ. ఓం భూర్భువస్సువరోమి జగం ప్రతిష్టాప్య. అదే వెలిగించిందండి, వెలిగిస్తారు. నిరుపమా గారు వెలిగిస్తారండి. మా నిరుపమా గారు. అంతేనా. ఓం భూర్భువస్సువరోమి జగం ప్రతిష్టాప్య. ఓం భూర్భువస్సువరోం చత్వారి శృంగాః త్రయోస్య పాదాద్వే శీర్షే సప్తహస్తాస్వస్య త్రిధాబద్ధాగుం వృషభోరోర్వీతి మహోదేవాగుమర్చాగుం అవివేశ సప్తహస్తశతశృంగ సప్తహస్తోద్విశీర్షికः త్రిపాత్ప్రసన్నోదన సుఖాసీనో శుచిస్మితः స్వాహాంత దక్షిణే పార్శ్వే దేవీ వామే సుధా స్థితः విప్రో దక్షిణహస్తైస్తోషితమన్నం మహోదిశం సోమరం విజనం వామం ఘృతపాత్రం సుధారయన్ మేషారూఢం జడాబద్ధం గౌరవర్ణం మహోదిశం ధూమధ్వజం లోహితాక్షం సప్తార్చి సంతకామతం ఆత్మాభిముఖమాసీనం ఏవం ధ్యాయేద్భుతాచనం ఏష హి దేవః ప్రతిజాయమానః సవిగర్భేऽन्तः సజనిష్యమాణः మమ అభిముఖో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ యథోక్తి వయా హవిర్గృహాణ. ఓం whenever I say swaha, you take little bit ghee and put it here like this, and she will put that powder little bit. When he puts the ghee, you put little bit of that powder inside. Whenever I say swaha. ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పత. హాఫ్ ఆఫ్ దట్. కొంచెం
కొంచెం తీసుకోవాలి. ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి ఓం మయాశ్చాగ్నే మనసస్య జిహ్వా శ్రీజ్ఞస్య జిహ్వామ విదామ గుహ్యాం స ఆయురాగాత్సురభద్రసనో భద్రామకర్దేవజిన్నో భర్యత్ స్వాహా. అగ్నయ ఇదన్న మమ. Whenever I say swaha, you have to offer. Right? When he offers, you offer. With these three fingers. Middle finger, ring finger and the thumb. Om ekam dve treni jatvari. Om brahmatmanu sujavadata kamayatmanu atmanityamantrayata. Tasmai dashamagum hoda pratyasrunotu swaha. Om dashahuto bhavato dashahuto kavai namaisha. Sammayatagum dashahutakam santam dashahuto yajachate parokshena. Paroksha priyaya vihideva swaha. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिषिका इव इन्द्रो वश्यर्म यच्छतु वृक्षः नामदस्यु मृतबोध्याभे स्वाहा. ओम नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्ये नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे ब्रह्मणे बृहदे करोमि स्वाहा. सप्तते अग्ने समधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिः पुनः स्वाकृतेन स्वाहा. इंद्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. अग्निर्भूतानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. ओम यमः पृथिव्याधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. कीर्तन सूर्यो गंधर्वाणाम् अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. विष्णुः पर्वतानाम् अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. ओम सूर्यो गंधर्वाणाम् अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. ओम चंद्रमसे नक्षत्राणाम् अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागु स्वाहा. सप्तते अग्ने समधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिः पुनः स्वाघृतेन स्वाहा. अग्निर्भूतानाम् अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मणमेवावरुन्धे. చెప్పండి. ఓం కశ్యప అత్రి భరద్వాజ విశ్వామిత్ర అధ గౌతమ వశిష్ఠో జమదగ్ని చ సప్తైతే ఋషయః తథా స్వాహా. యు నో ద బిగ్ డిప్పర్ స్టార్స్? బిగ్ డిప్పర్, యు నో దట్ రైట్? There are 4 of them like a rectangle, 3 of them like a triangle. Those 7 stars are known as the 7 sages of Hindu religion. Kashyapa, Atri, Bharadvaja, Vishwamitra, Gautama, Vasishtha, Jamadagni. A triangle star, the tip of the triangle star is known as a Vasishtha star. His wife's name is Arundhati. She is the role model of the ladies. She grants the patience to the ladies to maintain their family life. The most important quality we need is patience, understanding, harmony, health, wealth, prosperity, house full of children. These are 7 of them. These 7 you will get it from the worship of the 7 sages in the fire. That's what you are doing. So in the night time, when you get a chance, you see those stars. You know what I mean? They raise in the northeast corner of the space when the sun sets in the evening, and they travel through the northern hemisphere, and they set in the northwestern part of the space when the sun rises. They travel night time. You understand? Am I clear? Good. सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिः पुनः स्वाघृतेन स्वाहा. కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళండి మీరు, కొంచెం బ్యాక్ అమ్మా. యువర్ సీట్. Now stand up, both of you stand up. Put the cup down. Hold your hands and go around the fire 4 rounds. அப்பா அந்த குங்குமம் கொடுங்கப்பா நமக்கு. This way.
ఓం యాని కాని పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని వినశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సలః అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భవేన రక్ష రక్ష హుతాశన. హోల్డ్ ఆన్ హియర్. అగ్నేనయ సుపధారాయ వైనాని విశ్వాభూతాన్ని సదృష్టో మృడయాతినః. ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్ర పుత్రిక లాభం మీ అబ్బాయికి. శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. అప్పవా యువర్ అన్నాస్ యు హావ్ టు గివ్ సమ్ గిఫ్ట్ టు దెం లేటర్. ఓం అగ్నయే అరుంధతి వశిష్ఠ ఋషి దేవతాయ స్వాహ. స్లోలీ నైస్లీ జెంట్లీ. థర్డ్ రౌండ్. హిరణ్య రూప హిరణ్య సంకృత పాన్నపాచ్యేది హిరణ్యవర్ణ. 4 రౌండ్స్. 4. అగ్నే ఓం అగ్నయే సప్తహోత్ర ఇదన్న మమ నిర్మా. ఓం హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓం హిరణ్య రూప హిరణ్య సంకృత పాన్నపాచ్యేది హిరణ్యవర్ణ. ఇప్పుడు ఎంటీ ప్లీజ్. ఓం తస్మాత్ అందులో 7 డేట్స్ పెట్టు. ఓం శ్రీ అగ్నయే బ్రహ్మణే విష్ణవే శివాయ గౌరీ లక్ష్మీ సరస్వత్యై స్వాహ. 1 more round. ఓం పీచీస్. ఓం సప్తతే అగ్నే సమద సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తహోత్ర సప్తధాత్వా సప్తయో నిరాపణ స్వాకృతేన స్వాహ. మళ్ళీ పెట్టు. ఓన్లీ డేట్స్ 7 లైన్లో పెట్టు. ఓం 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 అగ్నయే బ్రహ్మణే స్వాహ. అగ్నయ ఇదం నమ. They will give the gift, but for this now it is present. Thank you sir very much. You are so kind. ரொம்ப நன்றி. நல்லா சாப்பிடுங்க. அது அந்த பக்கம் போடுங்க. அம்மா இதை பட்டிக்கல விட்டு அதே போலீஸ் விட்டு కొంచెం అలాగా వాళ్ళ ఇద్దరు నుంచుంటారు ముందు. కొంచెం అలా పెట్టి అయ్యో దాని పక్కన ఈ సన్నగిలి పత్రం పెట్టి ఇది సానా కింద పెట్టి. ఎస్ గుడ్. డిడ్ యూ సీ దట్ ఇదర్? Did you see that 7 dates and this one with your right big toe? You have to touch each date and go all the way to the 7 dates. Then after that you have to put your foot on the top of this. Together you have to do this, facing that way. Hold your together. No first second. Hold your pinkies. The pinky section don't forget. Om ekamushe vishnustvanvetu द्वे भूर्जे विष्णुस्त्वान्वेतु त्रीणि पदानि विष्णुस्त्वान्वेतु चत्वारि मायो भवतु विष्णुस्त्वान्वेतु पंचपदानि ब्रह्मणे विष्णुस्त्वान्वेतु षड्ऋतुभ्यो षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु सप्त ऋषिभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु. Good. Stand there and do नमः. అదేం లేదు.
నేను ప్రెస్ చేయమని చెప్పి టచ్ చేయమని చెప్పాను కింద పెట్టి టేక్ ఇట్ అవుట్. నౌ డూ నమస్కారం టు ఎవ్రీబడి. నౌ దే ఆర్ మ్యారీడ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ప్లీజ్ హియర్ ఫర్ దెమ్. My Kirtana Shankar will come. She is a great singer in our community. I requested her to do a song for the Arati for them. Kutti, inga vaakana. Come here and sit here. Hey, Babu, come and sit in your seats. This way. Come this way. Hold your pinkies and have a seat. This is my Kirtana Shankar, everybody knows. She is going to sing a beautiful song. Can they turn the Nadaswaram Check. on? Behind you. Can you turn off the Nadaswaram? No, that's good. Testing. Okay. You can stop the Nadaswaram completely. Amma, Nirma, 2 more tablets. Karpuram Arati. வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்கிழையார் சென்றிறைஞ்சி அங்க பறை கொண்ட வாற்றை அணி புடுவை அங்க கடை கொண்ட வாற்றை அணி புடுவை பைங்கமல தன் தெரியல் பட்டாபிரான் கோதை சொன்னார் பைங்கமல தன் தெரியல் பட்டாபிரான் கோதை சொன்னார் செங்க தமிழ் மாலை செங்க தமிழ் மாலை மூப்பதும் தப்பாமே செங்க தமிழ் மாலை மூப்பதும் தப்பாமே இங்க இப்பறை சுரைப்பார் ஈற்றிரண்டு மால்வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வா திருமால செங்கன் திருமுகத்து செல்வா திருமால எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவயம் பாவாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவாய் எம்பாவாய் செங்க தமிழ் மாலை శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్య సౌభాగ్యవతి భవ. గుడ్ నాన్న. ఐ విల్ టెల్ టు అప్ప అమ్మ ఐ సా యు. ఆరతి ఇవ్వండి. ఓం థ్యాంక్ యూ కీర్తన శంకర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అవర్ భారతీ టెంపుల్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సర్లే. ఏమ్మా ఆరతి అది వెలిగించి నా 5గురు ముందు కలశానికి ఇవ్వాలి, తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. మీ చీరలు చూసుకోండి, ఫైర్ దగ్గర అందుకని. Now we are going to do the Arati ceremony by 5 mothers for them.
that will conclude the ceremony of today's auspicious wedding of our Srimati and Sri Anurag Gudeti, Mr. and Mrs. Gudeti. They will come to you and you can meet them in the lunchtime and you can bless them. There is a restriction here in this area that nobody is supposed to put the rice, means akshatai, on the floor. They think it will grow, which is okay. It's not dhanyam or theriyadu. So that's why we did not give the akshantalu to everybody. It is a pre-arranged thing. As a Vidya, I cannot do anything. So have a wonderful rest of the day. Thank you all very much for coming and gracing this auspicious occasion. Dhanyavad.
Everybody can go for lunch. Testing, testing. Is that working? Hello? Hello? Hi, everybody. The food should be ready and set up where everybody's already heading. The food's already set up in there, so you guys are good. And this concludes the ceremony. Thank you, everyone. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me. Watch as the storm blows through and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For
gentlemen, first up I have the honor of introducing our bridal party for this evening. First up, please join me in welcoming Minka and Janani. Next up, ladies and gentlemen, we're gonna bring out Mustafa and Vidya. Next up, friends and family, let's give it up for Mo, Sada, and Patricia. All right, next up, let's make some noise for Subhash, Akhil, and Vidya. Next up, ladies and gentlemen, please join me in bringing out Prashant and Carly. All right, next up, join me in welcoming Akshay and Yamani. Next up, friends and family, we have Rohit and Nilofer. Next up, ladies and gentlemen, please put your hands together for Ashish and Ariz. And to conclude our bridal party for the evening, let's give it up for Amir and Meghna. All right, ladies and gentlemen, next up I have the honor of introducing the family of the groom. So let's give it up and make some noise for Gopi, Chitra, Sugana, Veera, and G.V. Reddy. All right, next up, we're gonna welcome the family of the bride. Please join me in welcoming Lata, Rajkumar, Shanta, and Sibraman. All right, we're gonna have to make some noise for these next two entrances. Ladies and gentlemen, next up, please join me in welcoming the parents of the groom. Let's give it up for Vani and Srinivas. Next up, let's make some noise for the parents
of the bride. Let's give it up for Siva and Shobana. Ladies and gentlemen, friends and family, at this time, if you are able to, I'd like to very kindly request if we could all please rise from our seats. Once again, friends and family, if you're able to at this time, very kindly, could you please rise from your seats? Ladies and gentlemen, friends and family, the moment we're here to celebrate this evening. Let's give it up and make some noise in welcoming your newlyweds for the evening. Let's give it up for Vidya and Anurag. She tried to keep quiet, couldn't hold it in. I mean, the bed was too springy, the room was too dingy. You really can't blame me, I found it all copy. No stress peoples, yeah, I knew it well, and I would like to thank Tim Cook for taking out the head. One more time, give it up for your newlyweds. Make some noise out there. Good evening, everyone. Thank you all for coming over on this special occasion, and it's very memorable to our families. And we welcome you all to the reception. We welcome all the relatives who came over from India and all over the country. Welcome you all. Enjoy the evening. Thank you all.
and from east to west coast, and north pole to south pole, and the many of them even across the pond. So it has been a very fun guys, and it has been, however, a very pleasant experience, I'm sure, for everyone. And I welcome all of you, and thank you very much for your attendance and the blessings you are going to shower on the bride and the bridegroom. Anyway, as long as I'm here on the podium, well, below the podium, I want to share a small incident which has happened in my family after Anurag had proposed to my daughter, and she showed me, Dad, this is what Anurag has proposed to me. How can I refuse that? And I saw that, and I was heartbroken. Then I told my wife that, oh, Sobana, it's going to be a problem. Why? She asked me. I told her, oh, I don't know whether he is going to take care of her very well or not. He is going to cause a problem, some medical problem. And she asked me, what I talked about it? What I said, nonsense. And I told her, look at the rock he has given to her to wear, and it's going to cause some arthritis, and the radial brilliance is going to cause some radiation born of her eyes. Oh, not worry. She's not going to wear arthritis because of her profession. She will have to wear the gloves. She's all protected. You are okay. Anyway, that's a very small, brief story I wanted to share with you. And once again, I thank you guys all for attending and blessing that. Thank you. Hi, everybody. Hope you're having a good time. I'm Rohit. Anurag is one of my closest and dearest friends. I knew we'd be friends when I first met him in the 5th grade when he described his name to me. He said, it's Anurag, like the cat sat on a rug. Anurag's always been the life of the party, making people laugh, telling great stories. That's what I love about him, his tenacity and love of life. Ever since grade school, he's been dancing to Allu Arjun songs at DTA, giving award-winning speeches at North-South Foundation. He's a top-notch dentist, and he's not too bad at golf. I'd like to share a few anecdotes of who Anurag is to me. On a daily basis in high school, my buddies and I would play backyard basketball. During the summer, Anurag would have more free time, and he'd start joining us. On the first day of basketball, he was rusty. He missed shots, he turned over the ball, and even I was schooling him on the court. But all of that changed in a matter of 2 weeks. He started making shots, started flying around on the court, and he was chasing down every loose ball he could. He started making even more impressive than that, he was blocking everybody. We started to keep track of how many blocks he had per game. It was insane. His competitiveness and love for basketball propelled him to be the best on the court. To this day, I'm sure one of our friends is still traumatized by those blocks. I'm not going to name any names, but looking at you, Subhash. Anurag's competitive spirit does come with downfalls. During our college days, whenever we had the chance, Anurag, Deepak, Akshay, and I would have quite the adventures. After one of our hangout sessions, we decided to crash at Deepak's place. He offered us some delicious Hawaiian rolls to munch on. Before we knew it, Anurag finished an entire Costco-sized bag of Hawaiian rolls. I don't think I've ever seen him eat that much. That night, being the competitor he is, Anurag got into a push-up competition with Akshay. Akshay did 30 push-ups, and to best him, Anurag pushed himself so hard that he projectile vomited Hawaiian rolls all onto Deepak's hardwood floor. It's safe to say Anurag will never go near Hawaiian rolls ever again. Anurag's competitive spirit is what makes him a better man each and every day. Love this about him. But Vidya,
You've been warned. No push-up competitions after dinner. I'll share one more story. Back in middle school, Anurag and I were in the same orchestra class. One morning before school started, Sahit, my little troublemaker brother, sprayed me with my mother's perfume. I spent the whole day smelling like Eau de Perfume by Dior. No matter what I tried, I could not shake that floral scent. That morning in orchestra class, I confided in Anurag about what happened. And to my dread, during class, our teacher stopped the class, pointed at me, and asked why I smelled like a garden. I froze. With anxiety coursing through my body, I couldn't say anything and stared blankly. Anurag, my savior, yelled out to the class, his brother sprayed him with Dior. The whole class burst into laughter and allowed me to escape unscathed. Anurag made me realize that it's okay to make light of a situation and that it's only as awkward as you make it. Vidya, as you may already know, Anurag will stand up for you, and he'll do that with great comedic timing. But be ready to be the butt of a joke or two. What I love most about Anurag is his tenacity and love of life and his willingness to stand up for everybody. Vidya, after knowing Anurag for so many years, not only will he be a tenacious presence in your life, but a loving husband. I wish you guys the happiest life together. I only ask you one thing. One little thing. Don't become Buccaneers fans. All right, one more time. Let's give it up for Rohit. Good evening, everyone. My name is Deeptha. I'm Vidya's elder sister. My name's Janani. I'm Vidya's twin sister. I'm not Vidya. I just want to start out by saying, Anurag, you did a great job planning this wedding, pulling all of this together in the midst of a hurricane. Good job, Anurag. I'm just kidding. I think Vidya might have helped a little bit. So first of all, I just want to thank my parents, Anurag's parents, and all of the family and friends who traveled here to celebrate. Our families did such a great job coordinating the last few days. And everyone, you're showing up here really means the world to all of us. Vidya and Anurag, look around, take a mental pictures because this night is gonna fly by. So Vidya, we went from playing for hours in the basement with our animal kingdom of dolls, or hours of dance practice, forcing our relatives to watch the Bollywood Britney Spears NSYNC dances, to gossiping about boys we made up code names for. Which is why we still call Anurag Annie, if anyone was wondering. That was his code name. My husband's was Regina, so I think Annie won that one. So as you guys know, Vidya is one of the most empathetic people I know. She always wants to make sure that people are happy. Growing up, she was always the one to check in on me if I was upset. Always wanted to make sure that I felt included, being a third sister to twins. But while she is empathetic, there is a quiet confidence in her. She's incredibly resilient and doesn't allow hurdles or obstacles to slow her down. If she runs into an issue, she does not allow it to slow her down or feel sorry for herself. She always finds a way to come out. She's sincere. If she says something, you know she means it. She always follows through, and you can really depend on her for anything.
The annoying thing about Vidya is that you cannot win an argument with her. As I'm sure Anurag knows, she's incredibly rational and logical, so if you come at her with any emotion, she can reason her way through it. And you're left feeling like a crazy person. All right, so along those lines, I wanted to share a little story from when we were kids. I remember when I was about 4 or 5 years old, we were all out at our favorite restaurant, Hunan Palace, for dinner. After I was done eating, I went into the lobby of the restaurant to watch their fish in their little aquarium and didn't realize that my family had finished their dinner and were ready to go. And unfortunately, my family also didn't realize that I was not following them. So I distinctly remember running outside and watching my mom's minivan pull out of the parking lot. And I walked inside with my head hung, sobbing. I could not even be calmed by limitless bowls of ice cream. My parents loved to remind me that it was Vidya who began frantically searching for me in the car. We did everything together, and we were inseparable for all of our childhood. It didn't take long for her to realize that I was missing. She's always thought about her family first, even as the little sister of the family, which we very much consider her to be, even though she's less than 30 seconds younger than me. She puts her loved ones first. She's very selfless, she's caring, she's thoughtful, and without Vidya, I wouldn't be where I am today, and I probably would have been adopted by the very sweet old Chinese couple who did their best to console a hysterical child all those years ago. If you are lucky enough to have a sister, you know that the bond is unlike any other. Over time, you get a lifelong best friend, someone to lean on and who won't judge you. When you get older, you don't really see an age difference anymore. She is my older sister in so many ways. I go to her for advice, to freak out, vent, cry, laugh, and be myself. Likewise, Vidya and I go way back. We joke that if we shared a womb, we can share anything. We did everything together growing up. I'm fairly confident that our very first day apart in our lives was at age 18 when we went to college at the same school. And we weren't sure at the time if that was a good thing, but now I can confidently say that it was. Somehow we both ended up being very independent. And we've also ended up being very closer than ever despite being in different states for the past several years. So Dee and I are very excited to have both of you in Florida this past year so we can make new memories with our new families. We can confide in each other without judgment, know each other's secrets, know things that you wouldn't want other people to know at your wedding of 170 people. But don't worry, Vidya. I won't tell you how in her 20s she had an allergic reaction to cornbread, and her voice made her sound like a 7-year-old boy for a few days. So we still call her Little Bill every now and then. I won't tell you that when we used to fight as kids, I would pull her hair, and she would freak out and try to glue the hair back into her head. You still can't touch her hair today without her freaking out. And I won't tell you that she's so afraid of spiders that she wakes up frantic and forces people to check the bed, even if it's just a dream. Okay, hair and spiders aside, Lydia is the best sister and best friend you could ask for. She's fiercely loyal, kind, smart, easygoing, and actually pretty funny. As I said, we're pretty identical. Fast forward to NYU, Vidya met Anurag. So if anybody knows me, you know that I am fiercely protective of the people I love. I'm also very loyal. So naturally at the beginning, I decided I didn't want to like him before I met him. After all, my husband set the bar very high. My husband over there, RJ. When I first met Anurag, it was a vacation in Iceland.
We timed our trip so that we overlapped for a few hours and could meet. Within 30 minutes of meeting him, I remember laughing so hard at this tiny diner that I could not stop laughing. It was one of those uncontrollable fits that gets awkward when you laugh too long. The best part is that he didn't make me feel awkward or embarrassed. I could be unapologetically myself. Like Vidya, he's so non-judgmental, and he's so easy to talk to and absolutely hilarious. Today, he's someone I wouldn't consider just a friend, but a brother. Sure, he drives me insane and knows exactly what buttons to push, like a brother would. Some of you may not know that he briefly lived with me last year for a few months. And I learned that if you give Anurag a mango or an onion to cut, there's a chance that he will end up in the emergency room. I learned that despite being terrible with a kitchen knife, he somehow rated the best dentist in his city. Just do a quick Google search and you can see that Anurag dedicates himself to his job. I learned that when Anurag is interested in something, he's incredibly ambitious and makes it his goal to be the best at whatever he does. He's so competitive that he can make a game of ring catching at a wedding feel like an Olympic event. I learned that he is like me. He's also fiercely protective of those that he loves, and he would do anything to protect and care for Vidya. He has an adventurous spirit. He's also unapologetically himself. He does not ever pretend to be anyone else. He's equally matched with Vidya in intelligence and wit, and he's got this dry, sarcastic humor, and you can never quite tell if he's joking or not. But more importantly, I know that he will protect and care for Vidya. And I wanted to give you guys some advice on marriage, being happily married myself, but the truth is, your relationship is a friendship for everybody to learn from. I've never heard Anurag or Vidya raise their voices to each other, even in frustration. They truly hear each other and they respect each other. They find a way to compromise. They are best friends, and there's no secrets between them. Their relationship really is something to strive for. Best friends other than us. Anyway, in all seriousness, between Annie's penchant for drama, please have him imitate the Love Island cast for you. It's actually the worst British accent you will ever hear. And his love for gossip and skincare routines and phenomenal listening skills. I have to say, Annie is truly like the third sister I never had or asked for. We've already shared so many memories together, and we're excited to create so many more over the next few decades. Welcome to the family, Annie. Thanks, guys. I just want to start off by saying how incredibly lucky we are to be surrounded by such loving friends and family. Family that's traveled all the way from India to the United States for the very first time just to be here today. Friends and family that traveled from all over the country, from California, Colorado, Texas, and of course, Michigan. Thank you, everyone, just for being here. It means so much to us. I want to thank my groomsmen. You guys were amazing at the barat and the dance. Unreal. You guys are my brothers for life. I've loved every second growing up with you guys since elementary school, and I loved all the memories we've had so far, and I can't wait to make more memories with our significant others and wives as well. Thank you, guys. I want to say thank you to the bridesmaids as well. You guys have done a phenomenal job in terms of helping Vidya with everything so far this week. Great job, guys, and thank you so much for being there, just supporting her and everything. I want to thank my parents as well. They've always showed me love and support in everything that I do, and I really don't know where I would be without my mom doing way more than she should for a 29-year-old. And doing everything, even bringing food up to me while I'm just laying on my bed the entire time. It's crazy. Or my dad, who's always there to think through
any problem or situation and give me the best advice possible and guide me in life towards the right decision. So thank you guys. I also want to thank you, Vidya's parents. You guys have been just the easiest family to walk into and have accepted me so easily. And not everyone is so fortunate to have such loving parents-in-laws or sisters, obviously, that can just walk in on day one and feel like it was a part of my own family. So thank you guys. As for Vidya, she is the most kind and caring person that I have ever met, and the most logical and grounded person, and I feel incredibly lucky to have found her. Let me tell you a little bit about how much luck had to play a factor here. This is back in dental school. It was back in dental school in New York. It was 2 to 3 days right before a really big exam. Usually this is the time when people like Vidya have already been studying for weeks and is just memorizing the little details. This is usually the time when I say, wait, we have a test tomorrow? Oh my, I gotta start studying for that. And this is my routine, is I'll lay on my bed with my laptop on my stomach, and I don't move. I just sit there and I read the material until I get it. I don't eat, I don't drink, I don't do anything. I just lay there until I get it. This particular time, it was 2, 3 a.m. already, and I was still studying. It was the day before the test. I didn't know the test was tomorrow, okay? So I had to study. And I saw something crawling next to me on my bed. I squished it really quick, and I was like, what is this? I look it up, it's a bed bug. And I had bed bugs. This is very common in New York. My room is very clean, and it is very easy to pick these things up from buses and subways in New York, okay? Nothing to do with the cleanliness of my room. But I told the apartment, and they told me we had to fumigate it. You gotta get out of the apartment, you're not allowed back for the next 8 to 10 hours. I did not know what to do because now this messes up my whole routine. I can't study because that's how I usually study, is I lay on my bed. I decided to go the last place I could think of to study, which was the library. That is where Vidya was already sitting, diligently studying. And I went over, sat next to her, and it was a new environment for me. I don't usually go there, so I just started talking to her instead of studying because I was distracted. And I just kept talking to her. She had her headphones in, and she would take them out every time to talk to me. And she still talks to me and says this is a joke, but I don't think it was a joke. She put her headphones down at a certain point and was like, if you say one more word to me, I'm gonna get up and leave. You're like bothering the hell out of me, basically. But the curious person that I was, I decided to say one more thing just to see if she would actually leave. So I decided to ask her if she would teach me all of the material for the exam tomorrow. Yeah, that's right. That's how I used to study back in undergrad. That's why. And I figured this would be a great way for me to learn all the material and for her to memorize all the little details that they probably wouldn't ask on the test anyway. So she, to my surprise, she actually said yes to that. And then we sat down and started studying together. And I did really well on the test. And after that, I asked her again next time. I was like, you know what, this is a better method than me laying on my bed with my laptop on my tummy and, just sitting there for hours. So I decided to ask her to do it again, and we just kept studying together, and that's how this relationship eventually blossomed into something more. So I have to thank those bed bugs for helping me get out of my room when there's a test and going to the library and meeting her. Because otherwise, I don't think our relationship would have been what it is today without those bed bugs. But in all seriousness, though, I am really lucky to have found such a smart and beautiful girl with such a kind and pure heart. She's the most patient person I have ever met, and she's someone I can ask for advice and talk through anything with because she is just one of the smartest people I know. She's someone who helps me achieve my goals and even puts me ahead of herself.
She's someone who takes care of me when I'm sick and always offers to make soup for me and being by my side until I get better. She's someone who comes home after a back-breaking day at work and will offer to make me food first before herself. She's someone who threw together this entire wedding with little to no help from me and even didn't let a hurricane stop her from planning it. She's someone who would ask me to help her clean the house, and all I'll do is vacuum one little room while she cleans the entire rest of the house, and then she'll thank me for helping clean. She is just someone I look up to and hope to be half as good as the person she is. And for all these reasons and so many more, the only way I can describe how I ended up with you is luck. That's why I feel like I'm the luckiest person in the world today, because of you, my wife, Vidya.